Good morning, students. Good morning, sir. Yeah, right. Are you hearing my voice? Are you hearing my voice? Is it clear? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? Yeah, right. Um, as a part of the fourth module, we already covered about the Indus Valley, and another one is in the same module is China, ancient Chinese civilization. In the last class, we had certain things about ancient Chinese civilization, particularly about the geographical location and society and daily life in the ancient Chinese society. Okay, so apart from that, we have also covered certain things like clothing as a part of society. Okay, so these are the things we discussed in the last class, and today we are going to see other things to be discussed, as a part of the society, which is also the things which cover under the cultural aspects like the food habits, amusement, and various things which related to the culture also, like religion, mythology, and various things we are going to discuss today. Okay, so in the yesterday's class, we already covered certain political things like various dynastic rule up to the Tang dynasty. We have to cover because our syllabus is up to the Tang dynasty. So we have to see the whole ancient civilization, ancient Chinese civilization, up to the ruling of the Tang dynasty. Okay, so not beyond that. Before the Tang dynasty, we have to cover. So as a part of that, we covered these dynasties from the Jia, Shang, and Qin, Qin, and Hung. Such dynastic rule we already covered in the last class. Okay, so today we are going to see about certain things which related to the society as well as a part of the culture. Okay, so like the religion, mythology, and various things like amusements and games, what they preferred in ancient Chinese society. Okay, so apart from that, we are going to see some economical aspects, particularly agricultural and non-agricultural aspect. And um, if if time permits, we'll go beyond that and cover such intellectual awakening which had taken place in the ancient Chinese society. Okay, so before going to such concepts as a part of ancient Chinese civilization, I have to share my screen first of all, and then I'll continue my discussion.
Students, are you getting my screen? Yes, sir. Yeah, right. Okay. So before going to this mythology, religion, and certain amusements and festivals, I have to give some more, some of the literary contribution of this Chinese civilization, and then I'll move to those things. Okay, so the history of ancient Chinese literature, which is spans thousands of years. It includes collections of poetry, historical works, and religious writings and novels. Okay, so we can divide into such categories also. Okay, so first of all, we'll see the four books and five classics which you see particularly in the ancient Chinese civilization. Okay, so first of all, the four books and five classics were perhaps the most influential written works in ancient Chinese history, and they outlined the philosophies and ideas of Confucianism. And knowledge of these works was very important in order to pass the this such civil service system, which started in the ancient Chinese civilization. Okay, so first of all, we'll see the four books. One is the Great Learning, which is a great contribution of Confucianism, which is about Confucius and Jiangzi. And this book outlines the main themes of Confucianism. And another one is the Doctrine of Mean, which is also called as GC. This book describes the way that people must live, focusing on learning and teaching as a way of life. Okay, so which is also important text which attached to the Confucianism. And another one is the Analects, a number of Confucius speeches and discussions written down by his discourse. And next one is the Mencius, a collection of discussions and stories from the Confucian philosopher Mencius. Okay, so Mencius was follower of Confucius, and his collections. Uh, there is a debate in between the Confucian and Mencius taking place. You see in the text Mencius. Okay, so apart from these four books. Another one is the five classics. Okay, among the five classics, the classic of poetry, which is a work collection of 305 poems written between the 11th to 7th century BC. And another one is Book of Documents, a collection of very ancient documents said to be from early dynasties, including the Jia, Shang, and Zhou. And another one is the Book of Rites. This book contains a number of texts that describes things like ceremonial rituals and ways people should behave. Okay, so another one is I Ching. The I Ching is also called the Book of Changes. It was a book of deviation that people use it to try and tell the future. Okay, so another one is the Spring and Autumn Annals. This is a historical book covering the history of the state of Lu, and it is the state where the Confucius was born. Okay, first of all, the Confucius, which belongs to the state of Lu, then he started his journey, and as a wanderer, he covered many of the states in the ancient Chinese territories. Okay, so apart from that, there are other important literary sources by which you know many things regarding the ancient Chinese civilization, and four great classical novels. Okay, so these novels are considered the greatest and most influential novels of ancient China, and they were written during the Ming and Qing dynasties. And their stories are very popular in China and have been retold many opera or movies and modern books like that. And the first among them is the Water Margin.
which is also called as the Syria. And this book is sometimes called the Outlaws of the Marsh. Okay, so it tells the story of 108 outlaws during the Song dynasty who gathered together to do good. Okay, so another one is the Romance of the Three Kingdoms. Lou John. This book tells a romanticized story of the Three Kingdoms, including such real historical characters as Liu Bi and Chao, and it is also includes historical events such as the Battle of Red Cliffs. Okay, so another novel is Journey to the West. Wu Chang'an. This story tells the adventures of Buddhist monk who travels to India in search of sacred books. Okay, so another one is The Dream of the Red Chamber. Chao Jukin. This is a complex book with many characters covering the rise and fall of Chinese family during the Qing dynasty. Okay, so apart from that, there are other things to be know among the literary source as a part of history and education. The another text is Records of the Grand Historian Sima Qian. This history book was written during the Han Dynasty around 109 BC, and it gives a detailed accounts of China's history to that point, and is considered one of the great history books of all time, and it is called as CG in China. Okay, so another one is the Bamboo Annals, an early history of ancient China, written sometime before 296 BC or like that. Another one is the Kangxi Dictionary, a dictionary of over 47,000 Chinese characters compiled under the orders of Emperor Kangxi and published in 1716. Okay, so as a part of poetry, we have certain things like the poetry was very important part of ancient Chinese life. All educated people wrote and read poetry, and it was taken very seriously as major art form. And as a part of poetry, we can have certain things like the classic of poetry, which is Singjin, a collection of poetry that is part of the five classics of Confucianism, and it is also called the Shijing, the book of songs we already discussed above. And another one is the Songs of the South, Shu Si, another collection of early Chinese poetry with poems mostly written by southern poets Qian and Sang Yu from the state of Shu. Okay, so and another one is a group of legendary which is nothing but the 19 old poems. Okay, so the 19 old poems is a compilation of 19 poems put together during the Han Dynasty, and this poetry had a great influence on the poets during the later dynasties. Okay, so and apart from this, we have certain interesting facts about Chinese literature. Chinese inventions such as the paper, woodblock, printing, and movable type helped to spread Chinese literature throughout the Chinese Empire. And a group of legendary poets called Seven Sages of the Bamboo Grove got into trouble around 260 AD when they wrote poems criticizing the leaders of the Jin dynasty. And one of the most famous military books, The Art of War, was Sanju. Is also an important text by which you know about the military strength of ancient Chinese civilization. Okay, so by all these text and various great works of great works from the ancient Chinese
intellectual class by which you know the various things regarding the ancient the Chinese society, particularly. Okay, so before that, I have to give you certain things regarding, first of all, the how they enjoyed their life, because we already covered in the yesterday's class about the daily life in ancient China, and I will give you the entertainment and games as a part of the Chinese people, the leisure time. Okay, so after that, I will move to Chinese religion and philosophy and religion. And after that, I will give you about the Chinese economy. Okay, so as a part of this society and culture, first of all, I'll complete all these concepts and then I'll move to the economy. Okay, so as a ancient Chinese society as a complex one, because it's combination of various groups, sections, and divisions. Okay, so races sometimes. Okay, so it's a not a unified structure of the society. It has such an complexity and homogeneity you see. Okay, so as a such complex society, they enjoyed with certain entertainment, games, and with amusement with their leisure period. Okay, so most of people in ancient China spend the majority of their time working. Okay, so they never waste the time, but they uh, continue goes on with work only. Okay, so for much of the year, they worked all day long with no days off. And however, there were festivals throughout the year where they had the chance to play games and be entertained. When you see as a part of amusement, when you see the music, music was an important part of ancient Chinese culture, and early instruments were bells and chimneys. And over time, new instruments were developed, including the flutes and string instruments like the gupin, like that. And music was often twinned with the philosophy also. When you see it as an example, in some ages, music was said to bring harmony to nature through the yin and yang of the Taoism. Okay, so yin yang is one of the subsection of the religion Taoism. Okay, we'll discuss about yin yang while going with the religion or like that. Okay, so after that. Another entertainment is dance and acrobatics. And dance was an important art form since the earliest Chinese dynasties followed. And it reached its peak during the Tang dynasty. And acrobatics was also a popular form of entertainment since at least the Qin dynasty in 207 BC. And acrobatics and dance were often combined with other forms of entertainment such as juggling, martial art, and music also. Okay, so another one is the opera. Opera around the end of Zhou dynasty, music, acting, and dance became combined into Chinese opera. In Chinese opera, performers wear elaborate costumes and tell stories of famous Chinese legends and heroes through song and dance. And Chinese opera is still a popular form of entertainment today. Okay, so Chinese opera is nothing but it's like a yakshagana or Sindhu dance like forms where you see in the traditional Telugu society. Such things you will see in the ancient
Chinese society, which we call with the name the Chinese opera. And another one is the kites. The kite was invented in China around 500 BC, and at first the kite was mostly used for military purposes. And during the Tang Dynasty, however, kites became a popular form of entertainment, and kites were made from paper or silk with bamboo frames, and many kites were decorated to the point that they were works of art as much as toys. And when you see the board games, the Chinese enjoyed playing a variety of board games, and one of the most popular was Go, also called as the Wiki. And Go was invented sometime around 500 BC, and over time, Go became so popular that it became one of the four scholarly arts that were to be mastered by all Chinese gentlemen. Okay, so Go is a game of strategy, and it is played on a grid with small black and white pieces called the stones. Okay, so another one is the card games. Playing card games were invented in China during the Tang Dynasty. The typical pack of the cards contained 30 cards. The cards had suits and values, and ancient Chinese developed a wide variety of card games that they played using these cards. Okay, so as a part of literature also one of the amusement which the Chinese follow. We already discussed just before, and many wealthy people in the later dynasties of ancient China enjoyed to read the entertainment. Poetry was very important uh, throughout much of ancient Chinese history. Okay, so you are well known that poetry is one of the important thing as a part of literature, and which is also important part as a amusement. Okay, so as a entertainment also. Okay, so such literature also you'll see not only in the ancient Chinese civilization but also in other civilizations like Egypt and Rome and Greece are like that. Okay, so and the people would recite and write poetry for pleasure, and the novels became more popular during Ming and Qing dynasties. And the four great classical novels of Chinese literature were written during these dynasties, and they were Water Margin. Already we discussed Water Margin, Romance of the Three Kingdoms, and Journeys to the West, and Dream of the Red Chamber, like that. Okay, so when you see certain interesting points regarding these entertainment, and the sports of Jiu was an early form of polo played by ancient Chinese, and it reached its peak during the Tang Dynasty. And fireworks were invented in China around 7th century BC, and they were used during festivals to ward off evil spirits and for entertainment. And gambling using dice, cards, or gambling sticks was very popular form of entertainment. And the Chinese developed one of the earliest forms of football, soccer. You are well known, called Uzu around 200 BC. Okay, so they used playing of soccer from around 2000 BC onwards. Such things you'll learn from the Chinese civilization. Okay, so after that, when you see as religion as one of the important aspect as a part of ancient China, and one of the concept from the ancient Chinese culture also. Okay, so whenever you think about ancient Chinese civilization, you definitely go with various religions like Confucianism and Buddhism, Taoism, and many Jainism. Okay,
So such important things you have to know as a part of ancient religion, religion of ancient Chinese civilization. Okay, so I will before going to these things in English, I have to give you these things in Telugu somewhat. Okay, so because this intellectual awakening and religion of the science, like the Confucius and Lao Tzu and many important intellectual class which arisen in the ancient Chinese civilization and which turned into a major religions in the ancient China. Okay, so before going to these things in English, I have to give you these regarding religion and religion and philosophy in Telugu. ఓకే సో జనరల్గా మీరు ఏదైనా అంటే ఒక సివిలైజేషన్ చూసుకున్నప్పుడు అంటే ఒక నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి సమాజం గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు సో ఆ సమాజంలోని ఏదైతే కొన్ని రకాలైనటువంటి నమ్మకాలు అట్లనే కొన్ని సాంప్రదాయాలు అనేటటువంటివి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ నమ్మకాలు సాంప్రదాయాలు అనేటటువంటివి మతంతో పాటు ముడిపడి ఉన్నటువంటి అంశాలు మనం జనరల్గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో అందులో ఏదైతే చైనాకి సంబంధించినటువంటి మతం లేదా సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే అవి వేరే నాగరికతలకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే తత్వ విమోచన కానీ లేకపోతే మతం కానీ లేదా సాంప్రదాయాలు కానీ లేకపోతే నమ్మకాలు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటితో కొంచెం ఏదైతే కొంచెం తేడా లేదా కొంచెం విభేదించినట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అందులో ముఖ్యంగా చెప్తాను అంటే రకరకాలైనటువంటి మతవాదాలు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఏదైతే చైనా మతపరమైనటువంటి లేదా తత్వపరమైనటువంటి అభిప్రాయాల్లో మనం చూసినట్లయితే రహస్యం గురించి నేర్చుకోవటం ఒకటి, అట్లనే సత్యాన్ని తెలుసుకోవటం అనేవి జనరల్గా ఇందులో కనిపించేటటువంటి అంశాలు అన్నమాట. ఓకే, సో అయినప్పటికీ కూడా అంటే వారు మానవుని నడవడిక గురించి కానీ అట్లనే ఉత్తమ మానవుడు అంటే మంచి మనిషి స్థితి గురించి తెలుసుకునేటటువంటి అంశాలు కానీ అట్లనే సంఘ వ్యవస్థ గురించి తెలుసుకునేటటువంటి అంశాలు లేదా పరిశీలించి సమస్యలను పరిశీలించి పరిష్కరించేటటువంటి లేదా పరిష్కారాలు పొందేటటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నో విషయాలు మనకి వాళ్ళ యొక్క తత్వ విమోచన లేకపోతే ఆ మతం సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏదైతే మనుషులు అనేటటువంటి వాళ్ళు వేరు వర్గాలు అట్లనే తమ ఆచారాలు ఏర్పరచుకోవడం అట్లనే తమకు నచ్చిన సాంప్రదాయాలు ఆధారంగా చైనాలో ఏకీకరింపబడినటువంటి వ్యవస్థలను పెంపొందించుకోవడం అనేటటువంటి అంశాలు మనం చూస్తాం. ఓకే, సో జనరల్గా ఇది చైనాలో ఏదైతే ఒక యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేటటువంటి ఒక భావాన్ని అది ఏదైతే వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఆల్రెడీ ముందే చెప్పుకున్నాం చైనాలో రకరకాలైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి మనుషులు రకరకాలైనటువంటి ఏదైతే జాతులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అట్లనే సమాజంలో మీకు చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని రకాలైనటువంటి తరగతులు అట్లనే కొన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలుగా ఏదైతే విభజించబడి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ అవి మనకి కామన్గా కనిపించేటటువంటి అంశాలు కానీ సో అవి విడివిడిగా కనిపించినప్పటికీ కూడా మనం ఏదైతే ఒక బాహుల్యం నుండి ఏకత్వం వైపు ఎట్లయితే ప్రయాణం జరుగుతుందో ప్రతి నాగరికతలో జరిగినటువంటి విధంగానే ఇక్కడ ఏదైతే చైనా నాగరికతలో కూడా అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ప్రాచీన చైనా నాగరికత సమాజం అంతా వేరువేరు నది లోయల్లో వివిధ వర్గాలుగాను కుటుంబాలుగాను జీవించినప్పటికీ కూడా ఒకేసారి సాంస్కృతిక భావం ఒక లక్ష్యంగా రూపొంది చెల్లా చెదురుగా ఉన్నటువంటి చైనీయుల భాషను భావాలను ఆచారాలను వ్యవహారాలను ఒకే రకంగా చేసి ఆ చైనాను బాహుల్యం నుండి ఏకత్వం వైపు మళ్లించినటువంటి కొంతమంది ఏదైతే తత్వవేత్తల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, సో వాళ్ళలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోదగ్గ
చెప్పుకోదగినటువంటి ఒక తత్వవేత్త గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ముందుగా కన్ఫ్యూషియస్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే. సో జనరల్గా వాళ్ళు ఏదైతే ఒక ప్రధానమైనటువంటి దృక్పథం, అది కూడా వ్యక్తిలోని గుణాలు, అట్లనే సామర్థ్యం, అట్లనే మానవ అవసరాల వైపు మళ్లించడం అనేటటువంటి కొన్ని ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది. ఓకే. సో మానవ జీవితం, మానవుడు ఏదైతే తీర్చిదిద్దుకున్నదే అని, కానీ దేవుళ్ళు తీర్చిదిద్దినది కాదు అనేటటువంటి కొన్ని దృక్పథాలు ఏదైతే వాళ్ళు ఆ, ఆ, వాళ్ళు వివరించడం అనేటటువంటి జరిగింది. సో అందులో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే, అంటే అలాంటి సిద్ధాంతాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా కన్ఫ్యూజన్ వాదం, అట్లనే టావోవాదం, మోవాదం, తార్కికవాదం, యన్నింగువాదం, అట్లనే నైయికవాదం అనే రకరకాలైనటువంటి ఏదైతే వాదాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే. సో అందులో ముఖ్యంగా ఆ కన్ఫ్యూషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే, అంటే కన్ఫ్యూషన్స్ వాదం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే జనరల్గా కన్ఫ్యూషన్స్ మతపరమైనటువంటి అంశాల గురించి, అట్లనే పెద్దలను, భూమి, ఆకాశాలను, నదులను, పర్వతాలను పూజించడం తప్పనిసరి చేయాలని, అట్లనే మానవుల గురించి, వారి పట్ల ఆచరించవలసినటువంటి ధర్మం గురించి, జీవితాన్ని గురించి సరిగా అర్థం చేసుకోవటం ఎంతో అవసరమని, అట్లనే పంచభూతాల గురించి, అట్లనే మరణం తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేటటువంటి స్థితి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం కంటే అది అంతగా ఆలోచించకుండా ఉండటం బెటర్ అనేటటువంటిది అది ఒక అనవసరం అనేటటువంటి భావన ఏదైతే కన్ఫ్యూషన్స్ వెలుగుచ్చడం అనేటటువంటి జరిగింది. ఓకే. సో జనరల్గా ఇతర ఎక్కువగా ఒక నైతిక పరమైనటువంటి అంశాలకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత, అనైతిక దాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేటటువంటి ఒక అంశాన్ని అతను చెప్పడం, ఒక నైతిక పరమైనటువంటి మార్గం ఎంచుకోవాలి అంటే దాని ఒక సన్మార్గం, టారు అనేటటువంటి ఒక సన్మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని, అట్లనే సాటి మానవులను ప్రేమించేటటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్వభావాన్ని అంటే అలవర్చుకోవాలని, అలాంటి ఆ స్థితిని సత్యశీలుడు అట్లనే సరైన ఏదైతే కన్ఫ్యూషన్ మంచివారని, అట్లనే ఒకేలా ఉంటారని, కానీ కర్మ వల్ల మాత్రమే వాళ్ళు వేరుగా ఉంటారనేటటువంటి ఒక భావాన్ని కన్ఫ్యూషన్స్ చెప్పడం అనేటువంటి. ఓకే. సో ఇట్లా ఏదైతే కన్ఫ్యూషన్స్ తర్వాత చెప్పుకున్నట్లయితే టావోవారు ఏదైతే లావోజు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక తత్వం, అట్లనే తర్వాత కాలంలో ఒక మతంగా మారడం అనేటువంటి జరిగింది. ఓకే. సో ఇతను జనరల్గా కన్ఫ్యూషన్స్ కంటే ఒక 50 సంవత్సరాలు ముందుగానే జన్మించినప్పటికీ కూడా సో అతను వ్యక్తపరిచినటువంటి భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రజల్లో చేరటానికి కొంచెం టైం అనేటటువంటిది పట్టింది. సో ఇతను ఏదైతే చెప్పినటువంటి అంశాలు ప్రజల్ని అంతగా అట్రాక్ట్ చేయలేకపోయాయి, ఆకర్షించలేకపోయాయి. ఎందుకంటే అతను చెప్పినటువంటి ఏవైతే కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి, ప్రీచింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రజలు ఫాలో అయ్యే విధంగా లేకపోవడం అదొక ఏదైతే డ్రాబ్యాక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. ముఖ్యంగా అతను తత్వాన్ని ప్రసాదించే మూలికలు కనుక్కోవడం, అట్లనే వేరువేరు గుడ్డి నమ్మకాలు ఏదైతే పూజా ప్రక్రియలకు లోనవ్వటం, అతను చెప్పినటువంటి సాంప్రదాయాలు, అట్లనే వాటిని రావు సాంప్రదాయాలు చెప్తారు. ఓకే. సో ఇక మృతి తర్వాత ఆచార వ్యవహారాల్లోని గుడ్డి నమ్మకాల్లోని కొంత ఏదైతే క్షీణత అనేటటువంటిది వచ్చింది. సో తర్వాత ఏదైతే అతను చనిపోయిన తర్వాత అతను చెప్పినటువంటి కొన్ని ఏదైతే టీచింగ్స్ ఉన్నాయో, బోధనలు ఉన్నాయో, ఆ బోధనలో కొన్ని మార్పులు అనేటటువంటిది రావడం అనేటటువంటి చూస్తాం. సో అతను చెప్పినటువంటి కొన్ని మిగతా బోధనలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ సూత్రం ప్రకారం విశ్వంలోని వివిధ ప్రక్రియలు జరుగుతున్నాయో ఆ ప్రక్రియని తావో అంటారని చెప్పారు. అతని అది నైతికీకరణకు, నైతిక జీవనానికి కూడా ప్రేరణ. అదే గ్రహాల మార్గం, అదే సూర్యచంద్రుల మార్గం, అదే సమస్త వస్తువులు సహజ స్వభావాన్ని ఏదైతే కలిగి ఉండటం అనేటటువంటిది, అట్లనే జీవన్మరణాలు, మంచి చెడులు చక్రం వల్లే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏర్పడుతూ ఉంటాయని చెప్పడం అనేది జరిగింది. అట్లనే ఏదైతే సుఖం, దీర్ఘ జీవితం, సంపద సాధారణంగా అందరూ కోరుకునేవే అని, సో వాటిని పొందాలనుకునేటటువంటి వాళ్ళు మాత్రం ఏదైతే తపస్సు అనేటటువంటి ఆన్పాన్ ఏదైతే ఉందో ప్రాణాయామం చేయడం అనేటటువంటిది, ప్రాణాయామాన్ని ఫాలో కావడం ద్వారా, అట్లనే
శరీరంలోని వాయువును ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను నియంత్రించడం వలన, అట్లనే మంత్రాల వలన, మందుల వలన, బ్రహ్మచర్యం వలన, అట్లనే వృద్ధాప్యం, అట్లనే మరణం లేనటువంటి ఒక స్థితిని పొందగలం అనేటటువంటిది అది చెప్పినటువంటి కొన్ని భావాలు. ఓకే. సో ఇక అవి కొంచెం ప్రజలు ఫాలో కాలేనటువంటివి. అట్లనే ఏదైతే లోహాలని ఆహ్, ఏదైతే కొన్ని అంశాలని లోహాలుగా మార్చి విలువగల లోహాలుగా మార్చడం అనేటటువంటిది కూడా ఏదైతే ప్రజలకి అది అందుబాటులో లేనటువంటిది ఫాలో కావాలనేటువంటి కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి ద్వారా ప్రజలని అంటే ఎక్కువగా అతను అట్రాక్ట్ చేయలేకపోవడానికి ఒక కారణం. ఓకే. ఇక ఆ, లావోజు తర్వాత మోవారు మోస్కూల్ ఏదైతే ఉందో సో ఇక మోస్కూల్ని మోజు అనేటటువంటి ఆ, ఏదైతే ఒక తత్వవేత్త ప్రారంభించడం అనేటటువంటి జరిగింది. సో ఇక ఈ మోజుకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అతను చెప్పినటువంటి అంశాలు చూసినట్లయితే ఇతను ఏదైతే పరస్పర ప్రేమను అట్లనే పరస్పర లాభాన్ని ఇంచుమించు ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతాలను పోలినటువంటి కొన్ని సిద్ధాంతాలను చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది. అందుకే అతన్ని గుర్తింపబడినటువంటి కన్ఫ్యూషియస్ ఎక్కువగా చెప్తారు. నెగ్లెక్టెడ్ రైవల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషియస్ గా అతను పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఇక అతన్ని ఒక ఉపయోగితవాదిగా అనేటటువంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఓవరాల్ విశ్వ మానవ సౌందర్యం అనేటటువంటిది అతను చెప్పినటువంటి ఒక సిద్ధాంతం. ఓకే. సో పూర్తిగా యుద్ధాన్ని ఖండించడం అట్లనే సంక్షేమవాదం అనేటటువంటి ఒక వాదాన్ని ఏదైతే ఇతను బలంగా చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది. ఓకే. సో ఇక తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఎన్నింగు వాదం. ఓకే. సో తావోయంలోనే ఒక భాగమైనటువంటి ఎన్నింగు వాదం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ ఇంగ్ రెండు కూడా ఏదైతే రుణాత్మకత అట్లనే ధనాత్మకత ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రెండింటి మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి అంశాలని మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో వీటిని జనరల్ గా ఏదైతే ఉస్సింగ్ అట్నే థాయిసన్ అనేటటువంటి ఇద్దరు ఈ వాదాన్ని బలంగా ఏదైతే ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. సో వారి ప్రకారం విశ్వం అంతా రెండు రకాల శక్తులతో కూడి ఉన్నదని, ఒకటి రుణాత్మకమైనది, రెండు ధనాత్మకమైనదని. సో రుణాత్మకత, అలసట, బలహీనత, కేంద్రీకరణ, వికేంద్రీకరణ అన్ని కూడా ఇందులోని అంశాలు అయితే ధనాత్మకత చుక్కుదనం బలవత్తు వీళ్ళకు ప్రకారం కూడా ఈ విశ్వం అంతా అనంతమైన అత్యంత భావాలు గౌతమతాన్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. సో ఇక అతని తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే అంటే అతను
Students, are you hearing? Please respond. Please respond. Are you hearing or not? Yes, sir. Sir, it's not clear. Students, are you hearing my voice? Yes, sir. Okay. So my network is somewhat unstable, so that some disturbance has occurred, right? Sir, voice is not clear. Is it clear now? Yes, sir. Now it's clear.
Okay, right. Screen is not sharing, I think. Yeah, right. It's. Is it okay now? Yes, sir. Yeah, right. Okay. So, and they are called the three ways and includes Taoism, Confucianism, and Buddhism. And Taoism was before the Confucianism, and uh, the Lao Tzu was the founder of the Taoism. And he had a certain he followed students are hearing. Okay, so I end up my class now because my net connection is somewhat unstable, making somewhat disturbances in between. Okay, so I want to end up my class now, and I will give you the remaining things in the next class, maybe tomorrow at the same time. Okay, students. Sir. Ah, are you hearing? Yes, sir.
but my net connection is somewhat unstable. So that I will end up my class now. Right? Okay, sir. So I will bring you the remaining things in the next class, maybe tomorrow, right? At the same time. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, sir. Ending my class now.